సో ఓకే. మనం ఈ బేసికల్‌గా మనం ఎకోసిస్టమ్‌లో ఈ బిట్స్ అనేవి చూద్దాం మనం. సో, కాబట్టి మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వెషన్ చూద్దాం. డైరెక్ట్‌గా క్వెషన్స్‌లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో, ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ క్వెషన్‌కొచ్చేసరికి మనం ఏం చూస్తున్నామనంటే వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద ఫస్ట్ క్వెషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆహ్, ద ఫస్ట్ క్వెషన్ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఈస్ నథింగ్ బట్ deserts, rainforests, coral reefs and mangroves are futures of dash diversity. సో బేసికల్గా మనకి ఇక్కడ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్. డైవర్సిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ అని అర్థం, ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్ టైప్స్ అని అర్థం. సో కాబట్టి ఇక్కడ డిజర్ట్, రెయిన్ ఫారెస్ట్, కోరల్ రీఫ్స్, మ్యాంగ్రూవ్స్ అండ్ ఇవి మూడు ఏంటంటే ఎకో సిస్టమ్స్ అనమాట. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్స్. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఎకో సిస్టమ్స్ కాబట్టి, సో డైవర్సిటీ అంటే డిఫరెంట్ కాబట్టి, సో కాబట్టి ఇదంతా ఈ ఆప్షన్, సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఎకోలాజికల్ డైవర్సిటీ అని అంటాం. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎకోలాజికల్ డైవర్సిటీ. వాట్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఆన్సర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ecological diversity. So the answer is nothing but the one and only ecological diversity. Okay. The answer is nothing but the one and only ecological diversity. Okay. సో బేసికల్గా మనకి ఇక్కడ కొన్ని డెఫినేషన్స్ తెలుసుకోవాలి. అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ ఎకలాజికల్ డైవర్సిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఎకలాజికల్ డైవర్సిటీ. దిస్ ఎకోలాజికల్ డైవర్సిటీ యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎకోసిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఎకోసిస్టమ్. సో కాబట్టి బేసికల్గా ఈ ఒక ఎకోసిస్టమ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో ఎకోసిస్టమ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ మీన్స్ it is a system formed due to the interaction of biotic and abiotic components. Biotic and abiotic components. Okay, biotic and abiotic components. So biotic components అంటే లివింగ్ థింగ్స్ అన్నమాట. లివింగ్ థింగ్స్. సో కాబట్టి ఏబయాటిక్ థింగ్స్, ఏబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. సో కాబట్టి ఇది నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అనమాట. సో ఈ బయాటిక్ అంటే లివింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఏబయాటిక్ అంటే నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. సో కాబట్టి ఈ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే మనకి వీటిల్లో ఏమేమి వస్తాయి అని అంటే వాట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ అండర్ ద లివింగ్ థింగ్స్ మీన్స్, ఈ లివింగ్ థింగ్స్లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి అని అంటే ఓకే, ఈ లివింగ్ థింగ్స్లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి అని అంటే వాట్ యూ విల్ గెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే ఏదైనా లైఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్లాంట్స్ అయినా అవ్వచ్చు, లేకపోతే యానిమల్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కూడా అవ్వచ్చు. సో హ్యూమన్స్, అది ఇవన్నీ కూడా లివింగ్ థింగ్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమేమి వస్తాయి. సో నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే మనకి ఏమేమి వస్తాయి అని అంటే సాయిల్, సన్లైట్, ఇంకా నెక్స్ట్ టెంపరేచర్, రెయిన్ఫాల్, ఇంకా ఇలాంటి లివింగ్ థింగ్స్. ఇవన్నీ కూడా నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. ఇలాంటివన్నీ కూడా నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. సో కాబట్టి ఒక ఎకో సిస్టమ్ అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ ఈ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్, ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ బయాటిక్ అండ్ ఎబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్. సో కాబట్టి ఎకో సిస్టమ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎకో సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ప్లస్ ఏబయాటిక్ అండ్ దేర్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఈ బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్, ఏబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఒకదానికి ఒకటి తోడుగా ఎలా జీవిస్తున్నాయో, అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఎలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందో,
దాన్ని ఎకో సిస్టమ్ అని అంటాం. ఆ సిస్టమ్ అంతా కూడా కలిపి వాటి అంటే బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. అదేవిధంగా బయోటిక్ కాంపోనెంట్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, అదేవిధంగా ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఆ హెల్ప్నెస్ను ఈ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ని ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ కలిపినే మనం ఎకో సిస్టమ్ అని అంటాం. అంతే. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక ఎకో సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్ చూడాలంటే ఫస్ట్ ఏమవుతుందనంటే ఈ యానిమల్స్ అనేవి ఉంటాయి చూసావా మనకి. ఈ యానిమల్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అనంటే ప్లాంట్స్ని తింటాయి కదా. సో ప్లాంట్స్ని తింటాయి. సో కాబట్టి ఈ ప్లాంట్స్ని తిన్న తర్వాత ఈ ప్లాంట్స్ అంటే ప్లాంట్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ని కానీ తింటాయి. సో ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ని తింటాయి. సో కాబట్టి ఇవేం చేస్తాయి, ఇవి యానిమల్స్ యొక్క స్టొమక్లో డైజెస్ట్ అయ్యి తర్వాత వాటి యొక్క యానిమల్స్ యొక్క స్టూల్ నుంచి, సో యానిమల్స్ స్టూల్ అంటే కౌడంగ లాంటిది అనమాట. సో కాబట్టి స్టూల్ నుంచి ఈ ఫ్రూట్స్ కున్న సీడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సీడ్స్ని డిస్పర్స్ చేస్తాయి. సీడ్స్ని డిస్పర్స్ చేస్తాయి. సో ఈ సీడ్స్ డిస్పర్షన్ చేస్తాయి. సో కాబట్టి సీడ్స్ని డిస్పర్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందులో డిస్పర్స్ చేస్తాయి, సాయిల్లో డిస్పర్స్ చేస్తాయి. సో కాబట్టి ఈ సాయిల్లో డిస్పర్స్ అవడం మళ్ళీ కొత్తగా ప్లాంట్స్ వస్తాయి. సో కాబట్టి అది. సో ఈ విధంగా ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి అని అంటే ప్లాంట్స్ యానిమల్స్కి ఆహారంగా ఫుడ్ కింద ఉపయోగపడతాయి. మళ్ళీ అదేవిధంగా ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ అనేవి సీడ్స్ని డిస్పర్స్ చేయడం వల్ల కొత్త ప్లాంట్స్ వస్తాయి. బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సాయిల్ గ్రోన్ ఇన్ ద సాయిల్. సో కాబట్టి ఎబయాటిక్ కాంపోనెంట్ సాయిల్ అనేది మనకి ప్లాంట్స్కి గ్రోత్గా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో ఇది ఓవరాల్గా ఎకో సిస్టమ్ యొక్క ఏంటి దాని యొక్క వాట్ టు సే ఇట్ ఈస్ దట్ అదే ఈ ఎకో సిస్టమ్ యొక్క డెఫినేషన్, దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో ఇంకొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ద అదర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈజ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటంటే కండిషన్స్ affect the conditions affect the లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్. అది. సో కండిషన్స్ ఎఫెక్ట్ ద లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ అనమాట. అది. సో ఈ కండిషన్స్ ఏంటి మళ్ళీ, ఈ కండిషన్స్ ఏంటంటే బయోటిక్ ప్లస్ ఏబయాటిక్. కండిషన్స్ ఏంటంటే బయోటిక్ ఎబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్. అంటే ఈ బయోటిక్ ఎబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఇవే ప్లాంట్స్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్. అంటే ఒక యానిమల్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక టైగర్ చూద్దాం. సో ఒక టైగర్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ టైగర్కి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఈ సాయిల్, నెక్స్ట్ టెంపరేచరు, నెక్స్ట్ దీని చుట్టూ ఉన్న ట్రీస్, నెక్స్ట్ దీని చుట్టూ ఉన్న మనుషులు అంటే హ్యూమన్ ప్రెసెన్స్, హ్యూమన్స్, లేకపోతే దీని చుట్టుపక్కల ఉన్న అదర్ యానిమల్స్ సపోజ్ లైక్ డీర్, వైల్డ్ బోర్. ఇవన్నీ కూడా ఈ టైగర్ని ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఈ ఏబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఈ టైగర్ యొక్క జీవితాన్ని ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో, ఏ విధంగా దాని యొక్క జీవితాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో దాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. దట్ ఈజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఒక లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్న థింగ్స్ అనమాట. సో కాబట్టి అవి బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. అది ఒక లివింగ్ ఆర్గనిజం చుట్టుపక్కల ఉన్న లివింగ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, అదే దాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటాం. సో కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ఈ టైగర్ ఉందనుకో, ఈ టైగర్ అనేది డీర్ ఫుడ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో టైగర్ అనేది డీర్ని తింటుంది. ఈ వైల్డ్ బోర్ ఏం చేస్తుందంటే వైల్డ్ బోర్ కూడా డీర్ని తింటుంది, వైల్డ్ బోర్ను కూడా. సో కాబట్టి దీని ఆహారాన్ని ఇది దొంగిలిస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఫుడ్ తగ్గిపోతుంది. ఆ విధంగా దీన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ టెంపరేచర్ ఎక్కువ వేడిగా ఉందనుకో టైగర్ అనేది జీవించలేదు. సో ఇట్ క్యాన్ ఫీల్ హీట్.
సో కాబట్టి అది ఈ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో దాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటాం. సో కాబట్టి ఈ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్‌ను ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటిని ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటాం. సో కాబట్టి మనం బోత్ ఎకోసిస్టమ్‌లోను, ఎన్విరాన్మెంట్‌లోను రెండిట్లో కూడా బయోటిక్, ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఎకోసిస్టమ్‌కి, ఎన్విరాన్మెంట్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఇంటరాక్షన్ అనమాట. సో ఒకదానికి ఒకటి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి అనమాట. సో కాబట్టి ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. యానిమల్స్ ఏం చేస్తుందనంటే ప్లాంట్స్‌ని మళ్ళీ పుట్టిస్తున్నాయి అనమాట. ఎందుకంటే సీడ్స్‌ని డిస్పర్స్ చేసి అది అది ఇంటరాక్షన్ ఒకదానికి ఒకటి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయో. కానీ ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఉపయోగం కాదు. ఒక 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 లివింగ్ ఆర్గానిజంని ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న బయోటిక్, ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో. సో కాబట్టి ఇది బేసిక్‌గా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్‌కిను, ఎకోసిస్టమ్‌కి మధ్యన ఉన్న డిఫరెన్స్. ఓకే. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకోసిస్టమ్. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూసాం కదా. మనం ఎకోసిస్టమ్ డెఫినేషన్, ఎన్విరాన్మెంట్ డెఫినేషన్ మొత్తం చూసాం. ఓకే. ఎకోసిస్టమ్‌కిను, ఎన్విరాన్మెంట్‌కి డెఫినేషన్స్ మొత్తం చూసాం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలని అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ద క్లాసిఫికేషన్ ఇన్ దిస్ ఎకోసిస్టమ్. సో కాబట్టి బేసికల్గా మనకి ఈ ఎకోసిస్టమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ ఈ ఎకోసిస్టమ్ అనేది బేసికల్గా టూ థింగ్స్ కింద క్లాసిఫై చేసాం అనమాట. అది ఏంటంటే ఒకటి ల్యాండ్ ఆర్ టెరిస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్. ల్యాండ్ ఆర్ టెరిస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్. అనదర్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ aquatic ecosystem. సో ఇది వచ్చేసరికి aquatic ecosystem. సో మళ్ళీ ఈ ల్యాండ్ ఆర్ టెరిస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ని మళ్ళీ త్రీ త్రీ టైప్స్ కింద క్లాసిఫై చేసాం. ఒకటి గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి డిజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్. సో డిజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్. సో కాబట్టి ఈ ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్స్ని మళ్ళీ ఇంకో క్లాసిఫికేషన్స్, అందులో పాండ్ ఎకోసిస్టమ్, రివర్ ఎకోసిస్టమ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్. సో మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఓషన్స్ సీస్ అనమాట. సో కాబట్టి బేసికలీ ఎకోసిస్టమ్ వచ్చేసరికి టూ టైప్స్ కింద క్లాసిఫై చేసాం. ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసరికి ల్యాండ్ ఆర్ టెరిస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్, సెకండ్ టైప్ వచ్చేసరికి ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ అనమాట. సో మళ్ళీ ఈ ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ అనేది మళ్ళీ ఇలా క్లాసిఫై చేసాం, ల్యాండ్ అండ్ టెరిస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ అనేది. సో కాబట్టి ఇలా క్లాసిఫై చేసాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ చూసాం. సో డిజర్ట్ అనేది ఒక ఎకోసిస్టమ్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ చేసాం. రెయిన్ ఫారెస్ట్ అనేది ఒక ఎకోసిస్టమ్. సో కోరల్ రీఫ్స్ అనేది ఒక ఎకోసిస్టమ్. ఈ కోరల్ రీఫ్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి? మెరైన్ లో ఉంటాయి కదా, మెరైన్ థింగ్స్ లో ఉంటాయి కదా కోరల్ రీఫ్స్, పగడాలని అంటారు. సో కాబట్టి అది సో కాబట్టి ఇది కోరల్ రీఫ్స్. అండ్ మ్యాంగ్రోవ్స్ వచ్చేసరికి ఎకోటోన్ అనమాట. సో మ్యాంగ్రోవ్ వచ్చేసరికి ఇది ఒక ఎకోటోన్. సో కాబట్టి ఈ ఎకోటోన్ ఇది దేనికి సో ఫస్ట్ బేసికల్గా ఎకోటోన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో కాబట్టి ఎకోటోన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద adjoining of two ecosystems. సో ఇట్ ఈస్ ద adjoining of two ecosystems అనమాట. రెండు ఎకోసిస్టమ్స్ కి మధ్యన జాయినింగ్ ఏరియాని ఎకోసిస్టమ్ అని అంటాం. సో కాబట్టి ఎకోటోన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా, మ్యాంగ్రోవ్స్. సో మ్యాంగ్రోవ్స్ ఏ రెండు ఎకోసిస్టమ్స్ కలవడం వల్ల ఫామ్ అయిందని అంటే ఒకటి ల్యాండ్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి మెరైన్. సో సుందరాబాన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో సుందరాబాన్ మ్యాంగ్రోవ్స్ కదా. సో కాబట్టి ల్యాండ్ కోస్టల్ ఏరియా, సీకి దగ్గరగా, COSTL కోస్టల్కి ఇది మెరైన్. సో కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది వాటర్ అనుకోండి, ఇది సీ ఏరియా అనుకోండి. సో కాబట్టి ఇదంతా వాటర్. సో కాబట్టి ఇదంతా వాటర్ కదా. సో ఇదంతా వాటర్ను
నెక్స్ట్ ఇదంతా వచ్చేసరికి మనకి వాట్ టు సే, సో కాబట్టి ఇదంతా కూడా ల్యాండ్ అనుకో, ఇది సి. సో ఇదంతా ల్యాండ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ అంతా కూడా గ్రీనరీగా ఉంటాయి. సో కాబట్టి సో ఇదంతా కూడా గ్రీనరీ. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గ్రీనరీ. సో ఇదంతా కూడా ఈ మ్యాంగ్రూవ్స్ అనమాట, ఈ అడ్జాయినింగ్, దట్ ల్యాండ్కి సీకి మధ్యన ఉన్న అడ్జాయినింగ్ ఏరియా అంతా కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇదంతా కూడా మ్యాంగ్రూవ్స్ అనమాట, మ్యాంగ్రూవ్ ట్రీస్ కూడా ఒకటి. సో కాబట్టి అది, సో దట్ ఈస్ ద ఎకోటోన్. సో కాబట్టి ఎకోటోన్ కూడా ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎకో సిస్టమే. సో ఎకోటోన్ కూడా వన్ ఎకో సిస్టమ్. సో ecotone కూడా one ecosystem. So ecotone is also one of the ecosystem because ecotone is formed because of two ecosystems కదా. సో కాబట్టి అది, అది సో డైవర్సిటీ అంటే మనకి డిఫరెంట్ అని అర్థం. సో కాబట్టి అది, దిస్ ఈస్ ద ఆల్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, విల్ సీ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. So we will see that explanation of this second question. See, this human beings belong to which category of ecosystem? So ecosystem అంటే ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ చూసాం. Ecosystem is nothing but the it is nothing but it is a system formed because of interaction between the biotic and abiotic components. సో కాబట్టి ecosystem లో బయోటిక్ abiotic components ఉంటాయి. సో అది, సో కాబట్టి ఎకో సిస్టమ్ అని అన్నాడు కదా. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరు దేని కింద వస్తారని అంటే దే కమ్స్ అండర్ ఓమ్నివర్స్. అది. సో కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఒక్కొక్క దాని డెఫినేషన్ చూద్దాం. సో కాబట్టి బేసికల్గా ఓమ్నివరస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఓమ్నివరస్. సో ఈ ఓమ్నివరస్ ఏంటనంటే దే ఈట్ బోత్ plants and animal products, animals. So the living organisms, omnivorous are the living organisms which eat both plants and animals, plant products and animal products, omnivorous. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ హెర్బివరస్ గురించి చూద్దాం. సో హెర్బివరస్ అని అంటే ఈట్ ఓన్లీ ప్లాంట్స్. సో ఈట్ ఓన్లీ ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్. సో హెర్బివరస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? కౌస్ కదా ఎగ్జాంపుల్స్, కౌస్, బఫెలోస్ ఇవన్నీ కూడా హెర్బివరస్. అది. సో కార్నివరస్ అని అంటే ఈట్ ఓన్లీ యానిమల్స్. సో కాబట్టి కార్నివరస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరని అంటే టైగర్స్. సో కార్నివరస్ వచ్చేసరికి టైగర్స్. ఓకే, అది. సో నెక్స్ట్, సో ఈ జూ ప్లాంక్టన్ అన్నాడు కదా. సో జూ ప్లాంక్టన్ వచ్చేసరికి ఎవరు? సో హూ ఆర్ ద జూ ప్లాంక్టన్ అంటే మనకి ఎవరెవరు ఉంటారు? అమోబే అండ్ పారామీషియం. సో అమీబా అండ్ పారామీషియం. సో జూ ప్లాంక్టన్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి అమీబా అండ్ పారామీషియం. సో కాబట్టి ఇది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో బేసికల్గా మనకి ప్లాంక్టన్స్ ఉంటారు కదా. సో ప్లాంక్టన్స్ ఈ ప్లాంక్టన్స్ అనేవాళ్ళు బేసికల్గా ఈ టూ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. వన్ వచ్చేసరికి ఫైటో ప్లాంక్టన్, నెక్స్ట్ అదర్ వన్ వచ్చేసరికి జూ ప్లాంక్టన్. సో ఈ ఫైటో ప్లాంక్టన్ వచ్చేసరికి ఆటోట్రోప్స్ అనమాట, అంటే దే క్యాన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్, ఆటోట్రోప్స్. ఈ జూ ప్లాంక్టన్ అనేవాళ్ళు హెట్రోట్రోప్స్ అంటే దే కెనాట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ అనమాట. సో కాబట్టి దే డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్. సో జూ ప్లాంక్టన్స్కి ఆల్రెడీ అమీబా పారామీషియం ఉన్నాయి కదా. సో అమీబా పారామీషియం అనేది వేరే జీవులు తింటాయి అనమాట. అది. సో ఇప్పుడు మనకి అమీబాను ప్లాస్మోడియం అనేది ఒక పారామీషియం కదా. సో ఈ వేరే యానిమల్స్ తింటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవి డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కదా, అమీబా పారామీషియం. సో కాబట్టి వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద జీవిస్తాయి అనమాట. సో అందుకనే అది. సో ఈ ఫైటో ప్లాంక్టన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఆల్గే అండ్
పైరోగైరా, అది ఫైటోప్లాంక్టన్కి ఎగ్జాంపుల్స్. సో జూ ప్లాంక్టన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటిది, ఆల్రెడీ చూసాం, అమీబా అండ్ పారామీషియం. సో అది, సో దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పాడంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బిలాంగ్ టు విచ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ అని అంటే వీ హ్యావ్ టు సే దెమ్ యాజ్ ఎ what is that, omnivorous, because they eat both plants and animal products. That is the meaning of this question. Okay, next, all green plants, so okay, all green plants and certain blue green algae which can produce food by photosynthesis are called as, so produce their food, produce food by photosynthesis అని అంటే, సో కాబట్టి they are nothing but producers. సో ప్రొడ్యూసర్స్ కదా, సో ప్రొడ్యూసర్స్ మీన్స్ దే క్యాన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. సో కాబట్టి బేసికల్గా ఈ ప్రొడ్యూసర్స్, ఫోటోసింథసిస్ అంటే నెక్స్ట్ చూద్దాం, నెక్స్ట్ కమింగ్ బిట్స్లో ఫోటోసింథసిస్ చూద్దాం. సో కాబట్టి ఇవి ప్రొడ్యూసర్స్. సో బేసికల్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ అని అంటే ఏంటంటే కెన్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. సో ప్రొడ్యూసర్స్ అని అంటే దే క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. సో కాబట్టి ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ని మనం ఏమని అంటామంటే ఆటోట్రోఫ్స్ అని అంటాం. సో autotrophs. So this question itself is the definition of this thing, producers and autotrophs. అది producers are also called as an autotrophs. సో ఈ క్వశ్చన్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇది, ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఆటోట్రోఫ్స్. సో కన్జ్యూమర్స్ అని అంటే, సో కన్జ్యూమర్స్ అని అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం. వాట్ ఆర్ దోస్ కన్జ్యూమర్స్? we have seen them consumers as herbivores, carnivores and then omnivores. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో చూసాం, ఇవి కన్జ్యూమర్స్. సో ఈ డీకంపోజర్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటనంటే ఎగ్జాంపుల్స్ బ్యాక్టీరియాను ఫంగై, ఈ రెండు కూడా డీకంపోజర్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఈ డీకంపోజర్స్ని మనం ఏమని అంటామనంటే సాప్రోఫైట్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ scavengers. So saprophytes అని అంటాం, are also called as an scavengers. Who? These are decomposers. Decomposers are also called as an saprophytes or scavengers. What these decomposers do? See, these decomposers are there, no? So these decomposers, what they will do is nothing but they decompose the dead matter, either plant dead matter or animal dead matter, anything. There is a dead plant or a dead animal, anything, into inorganic component, in inorganic matter. So this dead matter is an organic matter. So they convert this decomposes organic to inorganic. So organic matter means anything that is having carbon, oxygen and hydrogen. If carbon is there, then it is an organic matter. So these inorganic matter means they convert into CO2, H2O and N2 and so on gases. That is, this is nothing but inorganic matter. So కాబట్టి decomposes, what they do is nothing but they convert this carbon, oxygen and hydrogen into carbon dioxide, water or nitrogen, some other gases. That is the main function of this decomposers. Okay, that is the thing. Then these three are there, no? This A, C and D, these are also called as the heterotrophs. A, B, C, heterotrophs, because they can't prepare their own food, can't prepare their own food. Okay, because they depend on other things for the food. That is the thing, no? So these consumers, herbivores, will eat other living organisms. So decomposers also, they will eat the dead matter, no? So bacteria is also a decomposer. That is the thing. So producers means they can prepare their own food by the help of this photosynthesis. That is the meaning of this question. Okay, that is the thing. Then next, what is this question? Is nothing but
Okay, this question, fourth question. What is called the total number of organisms living in both plants and animals in a given area? So, what is called the total number of organisms living in both living? Okay, living. This one you can remove. Living plants and animals in a given area. It is called as nothing but biomass. Okay, so biomass. So the total number of organisms that are living in an area. Okay, biomass is nothing but it is an area. No. Biomass is nothing but see. Biomass is nothing but what is nothing but plants plus animals living in an area. That is the definition. So these are biomass is nothing but plants and a group of plants and animals living in an area is called as an biomass because the bio means life. Okay, bio means life. So plants and animals living in an area is called as an biomass. That is the meaning of this biomass. Okay, biomass means plants plus animals living in an area. So that is means so bio means life. So what we can say biomass is nothing but that is the thing. So bio means life. Bio means life. Bio means life. So again, mass means what is this mass? Mass means this plants plus animals and microorganisms. Okay, microorganisms. These are all called as a mass. Okay. Then what is this batholith means? This batholith means it is nothing but it is an igneous rock. It is one of the classification of rock. This is the igneous rock. So example for this igneous rock is nothing but granite. Okay, granite. This is the batholith, and this barrage is nothing but it is a dam. Okay, dam. You already know the dam that is built on the river. So buffer means here. So buffer means it is an ecological buffer. It is an ecological buffer. It is an ecological buffer. What is the function of this ecological buffer means? It is the area that protects water, soil, and wildlife wildlife. So I will say one of the example of this buffer. See, let us say you can see this is a river. Okay, this is the river. Okay, this is the river. Okay, this is the river. So when you can say this is in some hill is there like this, some hill is there like this. Okay, and this is in some area like this. Okay, now what is this thing is nothing but so when rain falls, okay, here like this, so this water is there, all the rainwater is collected and will be going to this river, and this river will start flowing and all the river will be there. Okay, whatever this flowing is there, no, this flowing is called as a runoff. This flowing is called as a runoff. Okay, all the runoff that is coming from the rain, okay, is getting collected into this river. Okay, and the rain is collected and this stream forces. Now when this runoff is there, no, when this runoff, that is nothing but rainwater, that flowing rainwater, so when it falls on this hilly area, uh, that whatever that is sand and other mud particles and all these are carried with this rainwater. So this runoff, so and this runoff and that mud particles gets collected and goes to this stream. So now what I will do is nothing but here in this junction I will grow some green plants with thick shrubs. Okay, here I will go very thick shrubs will be grown here. Shrubs will be grown here. Okay, shrubs, shrubs. Okay, now what this will do, these shrubs will do, no? These shrubs will filter this runoff.
all the shrubs are going to filter this rainwater, and then this rainwater is going to collected into this river, okay, and filtered, okay. So that means all the mud particles, dirt particles, and another any other rocks or the pebbles, anything will be there, no, they get filtered and struck in this shrubs means a thick forest, okay, thick plants, they will act as a just filter, okay. That is the function of this buffer. This is one of the example of a buffer. These shrubs are there, no, these shrubs are called, that are grown between this river stream and this runoff or rainwater collection, it is called as an buffer. So so example for buffer, it is an shrub, a shrub, or a shrub trees and all, thick shrub trees, okay. That is the thing. This is about this question, fourth question, okay. That is the thing. Next question. What we'll see is nothing but this is which among the following is not classified under consumers, okay. Previously you have already seen, here it is nothing but autotrophs, because autotrophs means those are nothing but producers, okay. Autotrophs means those are nothing but producers, so green plants, okay. These three are nothing but consumers, okay. That is the thing. Then the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere, atmosphere, where natural vegetation and wildlife exist, is called as a, okay. The narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere, and atmosphere, where the natural vegetation and wildlife exist, is called as an, it is the definition of this biosphere, okay. It is the definition of this question itself, is the definition of this biosphere. So in this, the bio means what? Life. And sphere means what? It is earth. So biosphere means life earth, or earth. That is the thing. That is this is the definition. So now the narrow zone of contact between these three, this lithosphere. So lithosphere is nothing but it is the Earth's crust, no? It is the Earth's crust. So hydrosphere means all the water bodies on Earth, that is oceans, ponds, lakes, and etc. All these are called as an hydrosphere. And atmosphere means that you are no, the troposphere is there, no, that is the thing. That is oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and all these things. That is the thing. So so now this biosphere is nothing but interaction of these three things, where there will be going growing this wildlife exists. That is, here we are going to see this is whatever it is there now. This is nothing but lithosphere, and this is nothing but hydrosphere, and this is nothing but atmosphere. And here we can see this junction. Whatever this junction is there, no, this junction is nothing but biosphere, okay. This junction is nothing but biosphere. In this biosphere, what we are going to have, we are going to see this natural vegetation and wildlife. In the biosphere only we are going to see, our biosphere is going to have natural vegetation and wildlife, okay. So natural vegetation means there is nothing but the plants, trees, forest, and all these things. And wildlife means different animals like deer, then what to say, tiger, and all these things, okay. That is the thing. So this troposphere is nothing but it is the layer of the atmosphere, you already know. So again, geosphere means it is also nothing but a lithosphere only. Geosphere is also called as a lithosphere, okay. That is the thing. So exosphere, it is also one of the layer of that atmosphere, you all see, that is the troposphere, stratosphere, exosphere, mesosphere, ionosphere. That is the thing, okay. This is the thing. This is the sixth question. Then the study of relation of animals and plants to their surroundings is called as an, see, it is called as an ecology. So ecology is nothing but it is a study of ecosystem. So ecosystem means it is nothing but biotic and abiotic components and their interaction. So the study of ecosystem is called as an ecology. So here also it is given the study of the relation of animals and plants to their surroundings. Relation or interaction. Relation or interaction. Okay, that is called as an ecology. Okay, this is the definition of that ecology directly given. So this ethology is ethology. This ethology is there, no? This is nothing but study of animal behavior.
It is nothing but study of the study of animal behavior is called as an ethology. Then this genealogy is there, no? This genealogy is nothing but a study of families. Okay, this genealogy is nothing but study of families and the family history, and also the tracing of ancestors. సో మన పూర్వీకుల్ని అంటే తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళ యొక్క రిలేషను, ఆ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, దాన్ని స్టడీనే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ జీనియాలజీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ది దిస్ ఈ ఐకానాలజీ యూ క్యాన్ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ టు ఫైండ్. సో గూగుల్, దట్స్ ఇట్ ఎనఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ది థింగ్. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ seven. Okay, then we'll go for question number 2. Okay, question number 8. So who termed the coin ecology? Okay, it is nothing but Ernest Haeckel. The answer is Ernest Haeckel. Previous question you have seen answer, no? So it is nothing but Ernest Haeckel. This Robert Brown is there, no? This Robert Brown, he invented the cell nucleus first. He discovered the cell nucleus. He first discovered the cell nucleus. Okay, he first discovered the cell nucleus, Robert Brown. So some of the points what we have to remember is nothing but this father of ecology. This father of ecology is there, no? He is nothing but Alexander V. Humboldt. Alexander V. Humboldt, father of ecology. Then father of modern ecology. Father of modern ecology is nothing but Eugen Dumm. Okay, that is the thing. Then another one is nothing but pioneer in ecology. So the pioneer in ecology is nothing but A.G. Tansley. So pioneer in ecology is nothing but A.G. Tansley. Okay, these are the three different persons we have to remember in this ecology lesson. Okay, that is the thing. This Robert Brown is there. He discovered that cell nucleus. First discovered the cell nucleus. Okay, that is the thing. Next, the part of Earth's surface and atmosphere where the plants and animals lives. It is nothing but biosphere. Already we have seen previously. Okay, the same question repeated. Then 10th question. The dash is a narrow zone where we find land, water, and air together, which contains all the forms of life. The same thing. It is nothing but biosphere. So, how many ways it asks this question? Biosphere. That means this lithosphere, and this is what is that? Hydrosphere, water, and this is nothing but atmosphere, air. This is nothing but atmosphere. This is water, and this is nothing but land. Okay, and this area, whatever this junction, it is then where that life is living. This is nothing but biosphere. Biosphere, and we are going to have all the life. Life means this plants and what is that? Animals. All these plants and animals where that this is the interaction, this intersection area. This is called as a biosphere. That is the thing. Biosphere means it is a place. Biosphere means it is a place where life is existing. That is called as a biosphere. That is the meaning of that biosphere. Okay. Then next, which of the following are the largest fixators of solar energy? It is simple. Green plants. So largest fixators of solar energy means that sunlight. Okay, green plants. Okay, what they will do? This green plants. What this is nothing but photosynthesis. Photo photosynthesis, because what this photosynthesis means, what they will do is nothing but they use
sunlight plus water plus carbon dioxide and plus chlorophyll. Who they will use? These green plants use these four components: one, two, three, and four, and they convert it into glucose plus oxygen. They convert this into glucose plus oxygen. What these green plants? That's why these green plants are called the largest fixators of fixator means which consumption takes consume. Okay, fixator means here consume. Okay, that is the thing. They absorb, or you can say it is an absorb. That is the thing. Okay, this is the meaning of this question. Then the pyramid of energy is, okay, what to say? It is nothing but the one only, the pyramid of energy. Okay, the pyramid of energy is nothing but it is always what to say. It is always upright. The pyramid of energy is nothing but always upright. This is the answer. Wait for a minute. I will come back. Bring the chat. Okay, what to say? This pyramid of energy is nothing but always upright. Okay, we will see this. What about this pyramid of energy? So how this pyramid of energy is there? No, it looks like this pyramid of energy is look like how it is going to look means this pyramid of energy. So what we are going to see here is nothing but here we are going to see these producers. Okay, this is the first tropic level producers, and next we are going to see primary consumers, and then what we are going to see, we are going to see secondary consumers, and after that we are going to see territory consumers. Okay, so this territory consumers, you can say the examples as tiger, and this secondary consumers you can say them as in fox, and this primary consumers is nothing but let us say it is any rabbit, and also this producer is there. No, this is nothing but
plants, green plants. Okay, that means this plants are eaten by rabbit, and rabbit is eaten by fox, and fox is eaten by tigers. That is the thing. So as we move from top to bottom, as we move from this top to bottom, what to say, this from bottom to top, energy reduces. So energy, what you can say, it is an energy reduces. As we move from bottom to top, the energy reduces. Okay, then this each bar in this pyramid, whatever this each bar in this pyramid is there, no, this is one trophic level, and this is another trophic level, and this is another trophic level, and this is another trophic level. So in the in pyramid of energy, we are going to have this four trophic levels. Okay, that is the thing. So then as we move from bottom to top, the energy is reduced. Okay, the energy is reduced. That is the thing we have to observe. Okay, then this is all about this pyramid of energy. Then next, this question, the grassland ecosystem has which type of biomass pyramid? So this biomass pyramid is there, no, this is also one of the pyramid. We'll see the classification of pyramids in next. So this grassland is there, no, so grassland means it is a terrestrial, that is nothing but land part. Terrestrial, okay, it is nothing but land part. So land part is always upright. So land part always it is an upright. Okay, land part it is always an upright. So this land part is always an upright, this biomass pyramid. And inverted, whichever it is there, inverted, this is an water part or aquatic part, water or aquatic. This aquatic type of mode of pyramid in this biomass pyramid, this is there. Okay, this is inverted, and this land part is, it is an always upright, and it is an water or aquatic, it is always inverted. So that means this upright pyramid is there, no, this upright pyramid, whatever this upright pyramid is there, no, that is number of biomass. This biomass means this biomass is there, no, the size, the size which type of grassland ecosystem has which type of biomass pyramid? Pyramid of biomass, grassland. Okay, this okay, this is correct only. Okay, this upright pyramid size reduces. Size reduces as we move up. That means this pyramid is there like this means, so size reduces as we move from top to from bottom to top. Size reduces. This is an upright pyramid. And inverted pyramid. Inverted pyramid. What happens? This is size increases as we move up. So this is an inverted pyramid, no? So here as we move up, the size increases. The size increases. Here biomass indicates nothing but size. Biomass is nothing but size. Okay, that is the thing. So this biomass indicates the size. This biomass indicates the, okay, what is that? This biomass indicates the size. Okay, this biomass indicates the size. Okay, then uh, we will see what this classification of these pyramids.
Okay, we'll see the classification of these pyramids. We will see the classification of pyramids. We will see that classification of pyramids. See, basically these pyramids are basically classified into three types. The first one is nothing but pyramid of energy. Second one is nothing but pyramid of number or population. And the third one is nothing but pyramid of biomass or size. Okay, this pyramid of energy is always upright. We have already seen. So this pyramid of number is nothing but either upright or inverted. So this land part is there, no, it is always upright, and this water part is there, no, it is always inverted. So in the land part, the number is going to reduce in the pyramid of number or population. So in water part, the number is going to increase from bottom to top in the pyramid of number or population. And similarly, in the pyramid of biomass or size, it is also classified into two types. One is upright pyramid and another one is inverted pyramid. So this upright pyramid is there, no, it is a land part, and inverted pyramid is nothing but water. So size increases from bottom to top in water, and size reduces from bottom to top in land. That is this basically the classification of this. What to say? This is nothing but the classification of what to say? The classification of these pyramids. Okay. Now, now we will see this 14th question. Which of the following is the grazing food chain? Which of the following is the grazing food chain? So grazing food chain means that that starts with the plants only, or anything plant products. So in this thing, the grazing food chain is the thing, but B, option B is correct, because grass, and after that we are going to see rabbit and also fox. That means grass is eaten by rabbit and rabbit is eaten by fox. Okay, that is the thing. This is about this grading food chain. So we have to know about this. What is the meaning of this food chain? Okay, what is the meaning of this food chain? We have to know about the meaning of that food chain. Okay, basically that food chain means the sequence of eating and being eaten. Okay, food chain means, what I can say about food chain. Food chain means it is the sequence of eating or being eaten. That is the meaning of this food chain. It is the order in which that one organism eats the another organism. That is called the food chain, and this food chain is always unidirectional. And food web is multi-directional. So number of options available in food web. So only a single option is available in food chain. That is the basic thing you have to remember. That's it. And this A is there, no? This is nothing but detritus food chain. Detritus food chain. Okay. So this detritus food chain starts with dead animal. So it is a dead animal, and it is this dead animal is eaten by maggots, and these maggots are being eaten by frog, and frog is being eaten by snake. This is the detritus food chain. And this C is there, no? This is nothing but parasitic food chain. This is the parasitic food chain. Okay. So in this parasitic food chain, the trees are being eaten by fruits eating birds. Trees are eaten by fruits eating birds. Trees, fruits, and then these fruits are eaten by birds, and these birds are being eaten by lice and bugs. Okay, lice and bugs. This is the parasitic food chain.
Okay, that is the thing. Then after that, this detritus food chain is there. No, starts with dead matter. Always remember, detritus food chain is there. No, starts with, so this detritus food chain is there. No, it always starts with dead matter. This detritus food chain always starts with dead matter. That is the thing you have to remember. This is the detritus food chain, and then we will see some of that things. We'll see some examples. We'll see some examples. What are those examples? Means okay. What are those examples? Means this primary consumers. So these primary consumers examples are zooplankton, and then grasshopper, and then mosquito larvae. These are the primary consumers examples, and then we will see secondary consumers. These secondary consumers, what are the secondary consumers? Means frogs, okay, some birds, and some carnivorous insects. Carnivores insects, okay, some carnivorous insects. So carnivorous means those which eat only that animals. That is the thing. So that means insects that are that some carnivorous insects. That means some insects eats only that animals. That is called as a carnivorous insects. Okay. Then what to say? We can say this decomposers. These decomposers are there, no? These decomposers are nothing but who? What are they? They eat the dead matter, bacteria and fungi. That is the thing. Then what is this detritus? This detritus is nothing but dead or decaying plant or animals. That is nothing but this thing. Then we have to see this detrivores. So examples of detrivores means earthworms and what you can say, termites. These are nothing but the examples of these detrivores. Examples of these detrivores. That means there is some difference between detrivores and decomposers. So decomposers means bacteria and fungi examples, and detrivores means earthworms and termites. Okay, that is the thing. And this is that detritus food chain or detrivore food chain. Okay, that is the thing. This is about that question number 14. Okay, we'll see next question. Okay, identify the correct type of that food chain. This grass, rabbit, and fox. It is an grazing food chain. Already we have seen. This is an grazing food chain. What is this? This is an grazing food chain. Okay, we have already seen this. Okay, and previously we have seen this parasitic food chain and all these things. Examples already discussed here previously. Detritus food chain we have seen, and parasitic food chain also we have seen. Okay, we'll check whether this decomposer food chain is there or not. That decomposer food chain. Okay, that is the thing you have already seen. It is in grazing food chain. Okay, it is the grazing food chain. Then
Which among the following ecosystem have the inverted biomass pyramid? So inverted biomass pyramid means what you can say, it is nothing but that marine ecosystem. So all the water, okay, whatever this, so this whatever this water content is there, no, all those things comes under inverted thing. Okay, that is nothing but marine ecosystem will comes under this what to say, this marine ecosystem will comes under this inverted biomass of biomass pyramid. Already we have seen this biomass pyramid is nothing but it is the pyramid of that size. So it is an inverted means that is a marine ecosystem. Already we have seen this explanation. Okay, that is the thing. Then this taiga is there. No, taiga is an example of what? It is nothing but the one and only forest ecosystem. So this is the answer. So taiga is an example of which type of ecosystem means it is a forest ecosystem. That is the thing. Okay, you have to remember this one, memorize. Then how many types of ecological pyramids are there in present ecosystem? How many? Three. So three pyramids of ecosystem are there. Okay. So what are they? These are nothing but a pyramid of energy, pyramid of number and population, and pyramid of biomass and size. These are the three pyramids of ecological pyramids. Okay. That is the thing. Okay. What is this ecological pyramid means? What is this ecological pyramid means? It is a graphical representation of ecosystem. So the graphical representation of an ecosystem is called as an ecological pyramid. So what is an ecosystem? So ecosystem means it is a system formed because of the interaction between biotic and abiotic components. That is the thing. Okay. Yeah. This is the question number 18. Now, which of the following is not a man-made ecosystem? Okay. Not a man-made ecosystem. So not a man-made ecosystem is natural ecosystem. So not a man-made ecosystem is natural ecosystem. So that is nothing but this grassland ecosystem is nothing but it is a natural ecosystem. This home aquarium, whatever that aquarium we are going to use in home is there, no? That aquarium is an artificial thing only, no? It is a man-made thing where the fishes are grown, and botanical gardens, which are those are man-made things only. These orchids are also man-made thing only. So what is the meaning of these orchids? Where fruit and shrub trees are intentionally grown. So that means fruit or shrub trees were intentionally grown by human beings. That is an artificial thing only. That is it. These grasslands means they are grown naturally, not grown by human beings. That is the thing. The next question. Which of the following is the parasitic food chain? We have already seen this tree, fruit eating birds, and lice and bugs. This is nothing but this is the answer. We have already seen. This is the parasitic food chain. Okay. This is in grazing food chain. And this is also grazing food chain. This is also grazing food chain. And this is also grazing food chain only. This is also grazing food chain. That is B, C, D or the grazing food chains. Okay. And another thing we have to remember is nothing but these decomposers are also called as recyclers. So decomposers means that bacteria and fungi, and these are also called as scavengers, and these are also called as saprophytes. So in the in we are going to have that producers, consumers, and decomposers. No, so the large number was decomposers only. In that, in number wise, the decomposers are more. That means decomposers are more than plants, more than human beings, or more than wildlife animals. So in that three, consumers, producers, and decomposers are more in large in number. So they are in more. That is the thing. Then here, identify the possible link X in the following food chain. So here, grass it is there. Grass is eaten by insect, and this this grass is there, no? Whatever this grass is there, no? This grass is being eaten by insect, and the insects are eaten by frog, and frog is eaten by probably this snake. Okay, so here this will be the snake.
So rabbit it eats only plants. Okay, birds it is not possible to eat that frog. Dog also not possible. So it will be in snake. So it is an example of grazing food chain. It is an example of grazing food chain. You have to remember this order. They will ask in question like this. That is the thing. Okay. Then next one is nothing but a living part of organism's environment is known as the living part of an organism. The living part of an organism in an environment is known as biotic factor. This is the answer. Biotic factor is a biotic factor. Biotic factor you have already seen. Biotic factor means plants, animals, microorganisms. Okay, and abiotic factors means soil, temperature, rain, and what to say, precipitation, and sunlight, radiation, and all these things comes under abiotic factor. Okay, abiotic factors. Okay, that means environment. This environment is there. No, this environment is basically divided into biotic factors and abiotic factors. Okay, so in that you have seen the biotic factors and abiotic factors, the living parts. This biotic is nothing but living. Okay, and this non-living. So living means which are they are going to have life, living parts. That is the thing. Okay, that is the thing. That means we are going to have that five basic features of a living thing. No, that is it should be having a respiration, it should be having a metabolism, and it should be mitigate, and it should have an irritation in that vitamin lesson we have already seen the features of a living organism. That is the thing, those five properties. Okay, that is the thing. Next, which of the following is not considered as a part of abiotic environment? So abiotic means it is a non-living thing. Abiotic means it is a non-living thing. It is not, so that means not abiotic. So not abiotic. So not abiotic means it is an biotic. So that means it is the plant. So living. This is the answer. That is the thing. Then which is or not an abiotic. So not abiotic. So not abiotic means it is an biotic. So not abiotic means it is an biotic. So what are those biotic components? Plants and animals. So only one and two. So this is the thing. Okay, that is the thing. Then sunlight forms which component of habitat? So abiotic. This is a non-living thing. That is the thing. Then which among the following is not an abiotic? So not an abiotic means it is an biotic. So what is that? Living thing? Forest. So forest means we are going to have plants. These A, C, D are abiotic components. They are non-living. Okay, that is the thing. Then in biological terms, dash is the relationship between two organisms in which one organism benefits another, one is unaffected. Okay, these are the biotic and abiotic interactions. Okay, in biological terms, dash is the relationship between two organisms in which one organism benefits and other is unaffected. One is okay benefit, one is benefited and other is unaffected. That is nothing but commensalism. That is nothing but no, this be fourth. It is nothing but predation. Twenty-six. Second వచ్చేసరికి డీజీనా. One is benefited and other is unaffected means it is an second it is an DG. One is benefited. See, one is benefited and other is unaffected. It is nothing but commensalism. This is the commensalism. So one is affected and another is unaffected means it is a commensalism. So totally we are going to have five types of biotic interactions. Okay, this biotic
Interactions is there, no? How many are there? Totally 5 types. Okay. In that, the first one is nothing but mutualism. So what is this in this mutualism? What is seen is nothing but both get benefit each other. Both get benefit each other. So where we are going to see is nothing but algae plus fungi. It is nothing but symbiotism. It is nothing but symbiotism. So algae what it does means food, and fungi what do it does means it gives the shelter to this algae, and algae prepares food for fungus. Okay, that is the thing. And the second one is nothing but what we see is nothing but it is nothing but commensalism. So commensalism, we have already seen the definition. This is the one get benefited and another is unaffected. So example of this commensalism is nothing but cow dung. Cow dung plus beetle. Okay, so this cow is not affected and beetle get benefited because the beetle get shelter in cow dung. So beetle get shelter in cow dung. That is the thing. And the third one is nothing but biotic interaction. It is nothing but competition. This competition is there, no? This competition, both suffer for shortage of food. Both suffer. So both suffer for shortage of food. So this competition is there, no? Both suffer for shortage of food. So example of this competition is nothing but what we will see. This example of this competition is nothing but bird, fish, bird and fish. So this bird is going to eat the small fish, okay, and big fish is going to eat this bird. That is the thing. Okay, that means both get affected. That is nothing but competition. And the fourth one is nothing but predation. So in predation, what we see is nothing but one get benefited and other getting suffered. So one get benefited and other get suffered. So this benefited one is nothing but let us say tiger, and affected one is nothing but a deer. Okay, that is the thing. Then fifth one is nothing but what is the fifth one? It is nothing but amensalism. So in this amensalism, what we can see is nothing but one is unaffected and other one is affected. So this unaffected one is there, no? This is a large plant and it is a small plant. So there is a large plant and a small plant. These are the 5 types of biotic interactions. So this biotic interaction is nothing but it is the interaction between the two living things. So biotic interaction. That is one is getting affected and another one is getting unaffected or not. That type of thing is called as a biotic interactions. Okay, that is the thing. Then next question. Components included information of any ecology is nothing but direct question. Biotic and abiotic components. This is the thing of any ecology. So ecology is nothing but what you can say it is an ecosystem. So ecosystem means biotic plus abiotic plus interaction. That is the thing, direct definition. Then the large carnivorous or territory consumer exist at which level of the food chain? Okay, this large carnivorous or territory consumers exist at which level of food chain? Okay, we'll see.
29. Where it was there? Ecology lesson. 708. What is that question number? 29, no? So 29. What is that? It is nothing but fourth. So its answer was, what was that answer? The largest carnivorous or territory consumers exist at which level of food chain is nothing but this fourth. Okay, fourth. That means you can see that grazing food chain. Where we can see this grazing food chain? Already we have seen. You can see this is in grazing food chain. This is the example. Here this is level 1, level 2, and level 3, and this is the level 4. Okay, this is nothing but producer. Okay, this is nothing but producer. This is primary consumer, and this is secondary consumer, and it is nothing but tertiary consumer. So it is located at the fourth level. They will ask, this is level 1, level 2, level 3, and level 4 animal, like that. Okay, that is the thing. Okay, that is the thing, fourth. Okay, and then which of the following is or are abiotic components? You have seen abiotic means it is a non-living things. So this is the option wrong. So 1 and 3. So this is the correct answer. Then which among following is not a natural ecosystem? Not a not a natural means it is an asking artificial. So artificial ecosystem. So artificial ecosystem means garden. That means it is a garden which is a man-made. It is a man-made ecosystem. So forest, lake, or and pond. These three are naturally formed. Okay, this is a man-made. That is the thing. Then which of the following is not a abiotic? So not a abiotic means it is an biotic. So biotic means it is a living thing. What is that living thing? Plant. That is the thing. Then dash refers to an environment in which the oxygen is readily available. So oxygen is readily available means it is an aerobic. 33.
So aerobic refers to an environment in which the oxygen is readily available. Okay, that is the thing. So here it is an aerobic respiration. So aerobic respiration means presence of oxygen. Presence of oxygen. So anaerobic respiration means absence of oxygen. Okay, no oxygen is present. Anaerobic. That is the thing. Then, which organisms are dependent on producers either directly or indirectly for their substances? That is nothing but for their food. For their food. That is nothing but consumers. It is the thing. Consumers is the one because producers can prepare their own food. It is an investors. It is an not at all an option related to biology. Investors means some bank investors like that. Is a consumer is the answer. Consumers is the answer. You can see. So yeah, consumers is the answer. That is the thing. Then a series of organisms feeding on one another at various biotic levels form a dash. This is a food chain. This is the definition of the food chain. A series of organisms feeding on one another at various biotic levels to form a food chain. That is the basic definition of that food chain. Okay. So it is the definition of that food chain. So food chain means it is an unidirectional. Food chain means it is an unidirectional. Okay, energy flows in only one direction like this. So food web means it is the combination of different food chain. So it is the combination of different food chains. Okay, and it will be multi-directional like this, like this, like this. It is a multi-directional flow. This food web. That is the thing. Then, which one of the following is a terrestrial ecosystem? Terrestrial means already you have known land. So terrestrial means land. What it is in land? So this is the thing. Semi-arid area. This is the option. This is the correct. Yes, you can see by that 36 semi-arid area. Okay. That thing. This terrestrial means you can see that forest, grassland, desert. Already have seen in question number 1, I think. This terrestrial ecosystem. And this A, B, and D. It is an aquatic or water ecosystem. That is the thing. Then next question. What are the microorganisms that break down the dead air remainings and waste product of organisms are called? These are nothing but decomposers, no? So already have seen this. Decomposers is nothing but bacteria and fungi. They convert these dead remainings and waste product into inorganic components, that is carbon dioxide, nitrogen, and water, like this. This is nothing but this decomposers. Okay. Then, in which of the following modes of nutrition do organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter? So dead and decaying matter means it is nothing but a saprophytic nutrition only. 38, saprophytic nutrition. So you can see this saprophytes means decomposers, no? That is the thing. That is the thing. Okay, saprophytes. And parasitic nutrition you have already seen previously. Parasitic nutrition, it also starts with detritus. No, not the detritus. Parasitic nutrition you have already seen previously. That lice and bug is there, no? That is the parasitic nutrition. Okay, and that is the thing. This is the saprophytic nutrition. Okay, that is the thing. Then green plants in a terrestrial ecosystem capture about a dash of the sunlight. Green plants, how much sunlight they will capture, how much they will absorb. What is that? They will absorb about 1% of sunlight on Earth. Okay, they will absorb
1% of sunlight. Green plants in terrestrial ecosystem. Green plants in terrestrial ecosystem. So terrestrial ecosystem means land. Okay. Capture means absorb. Why green plants are absorbing this sunlight? Because photosynthesis, that is the thing. This is because of they are consuming that sunlight, and this is about this thing. Okay, thank you.